Hi guys! For today's video, gagawa kami ng Yay! birthday Watch cake. Yes, dahil birthday ni Kyrie Happy tomorrow. birthday! And yung mga ipopost naming videos ay something na pwede namin gawin during lockdown. Dahil nga lockdown ngayon, tulad nito, dapat magsa-celebrate ng birthday si Kyrie with her friends and classmates. Pero hindi pwede dahil lockdown nga. So ayun, napag-desisyon na namin na gumawa ng cake na lang for her birthday. Kasi first time ko din gagawa ng cake. First time. And Second yun, time. from scratch. Second So let's time. start. Mm. So ang mga ingredients na kailangan ay 1 cup all-purpose flour, 2 tablespoons cornstarch, 3 pieces eggs, 1 pinch of salt, 1/3 cup, plus 1 tablespoon of sugar, 1/2 teaspoon vinegar, 2 tablespoon oil, 1 tablespoon milk, and 1/2 teaspoon vanilla extract. Una muna is, isi-sift natin yung flour dito sa bowl. Yeah. Tulong tayo ni Kyrie. Galing-galing eh. Ayan, dali. Sift mo. Shake, shake, shake. And then, ang next natin gagawin is separate ang egg yolk sa egg white. Can I see? Go. So next ay ibibit na natin yung egg white hanggang mag-form siya ng foam. Ganon. Na-mix na natin yung egg at saka salt, pwede na natin siyang i-mix with this one. Next, kapag na-mix na natin yung egg yolk sa egg white, i-mix naman natin yung flour. Yung dry ingredients Yung dry ingredient. Can I? sa wet Wow. ingredients. Meanwhile, So, interview natin yung birthday girl. Ilang taong ka na? Ilan yan? 6. Wow, galing naman ni Kyrie. Big girl ka na. Okay. Next ay gagawa na tayo ng oil mixture na ilalagay naman natin dito sa butter. Okay. So, meron na tayong 2 tablespoon oil. And then, mag-add naman tayo ng 1 tablespoon of milk. So, lahat ng ingredients ilalagay namin sa description box.
natin siya sa oven. Lagay nyo lang po sa oven for 30 to 35 minutes sa 160 degrees Celsius or 320 degrees Fahrenheit. Ayun. Abangan natin kung perfect yung cake natin. Kasi first time to. A few moments later. One eternity later.